first stop will be the city of Nazareth. Over there we are going to see two churches, the Church of the Basilica of Annunciation, and then St. Joseph Church. Afterwards we're going to go back to the bus to drive through the village of Cana, Tiberia, and then to see two sites in the Galilea Sea, which are the Church of Multiplication of Fish and Bread and the archaeological religious site of Kfar Nahum, Capernaum. Afterwards we're going to have lunch at a restaurant, approximately, I would say, in between 1:30 and 2, okay, it can change. And afterwards we are going to continue to the last site of today, which is the baptismal site on the Jordan River. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a ver? Ahora estamos viajando por la ruta número 6. Vamos a viajar a Nazaret, como 35 minutos más o menos. Allá vamos a ver dos lugares: la Basílica de la Anunciación, después la iglesia de San José. De allá vamos a continuar, viajar por el pueblo que se llama Cana, Tiberia, y después vamos a llegar al mar de Galilea. Allá vamos a ver dos sitios: la iglesia de la multiplicación de los panes y peces, Capernaum o Kfar Nahum en hebreo, y después vamos a almorzar en un restaurante más o menos a la 1:30, 2 más o menos, y después vamos a continuar al último sitio, que es el sitio del bautismo sobre el río Jordán. Ya les quiero decir que en el río Jordán, señoras, si no les importa, cuando yo hablo, por favor estén quietas porque hay gente que me quiere oír. Gracias. Ya les quiero decir que en el sitio del bautismo hay la oportunidad de confirmar el bautismo. Si quieren, se puede o alquilar o comprar una túnica. Sale $10 para alquilar o $25 para comprar, y se van al río, se bautizan y después reciben una confirmación, una diploma, ¿no?, que dicen que se bautizaron en el río Jordán. Si alguien tiene interés, por favor que me diga. Already I would like to tell you that in the baptismal site on the Jordan River, you have the opportunity to confirm your baptism. In order to do so, you have to either rent a tunic, which costs $10, or to buy a tunic, which costs $25. Then you go and you baptize yourself. Unfortunately, they do not have any pastor or a priest to do the service for you. Maybe you can find it in the site itself. In any case, afterwards you get a diploma, you get a certification from the site that you were baptized in the Jordan River. If somebody is interested to do so, please let me know so I can plan ahead. I'm gonna do it. So we are leaving route number 6, turning right to route number 65, which is a very important route. It connects the coastal plain of Israel here to the left, through this valley to the valleys of the north. Definitely an important route, but it is actually based on an old route which used to be much more important. Okay? It starts from 3,500 years ago, this route. In the Roman times it was called Via Maris, and that's because a section of this route was parallel to the Mediterranean Sea. Starting from Alexandria, through the coastal plain of the peninsula of Sinai, Israel, here it turned right, all the way to Damascus, and then the rest of the South Asia. Okay, so it means that back then, actually till the beginning of the 20th century, it was an international route. And most of the international trade between these two continents passed from this route. Do you understand how important it was? Okay? And this is one reason why, or I would say even the most important reason why in the long history of Israel, so many different empires tried to conquer Israel. Okay? We don't have any raw materials, no woodlands. The woodlands that you'll see, I'm going to talk about it, but they were planted here in the last 100 years.
one river, one lake, no metals, no precious stones. 60% of Israel is a desert. So it is quite a poor country, okay? Something changed in the last 15 years, I will mention it. But in the past, in ancient times, there was nothing important about this area in terms of local resources, okay? But what made it so special and so desired to be conquered by different empires is the location. We are the only terrain passage between Africa and Asia. Okay, if you think about the world map, if you want to cross from these two continents, you have to pass through Israel. Okay? And since in the past most of the commerce passed by land, that's why it was so important to control it. Estamos viajando por una ruta 65 que es principal, conecta los valles del norte con la costa plana de Israel, pero está basada sobre una ruta mucho más antigua que en la época romana se llama o se llamaba Via Maris, y eso es porque una sección de esta ruta pasó paralela al mar Mediterráneo. Empezó en Alexandria, Egipto, continuó por la costa plana del Sinai de Israel y acá dobló a la derecha, ruta 65 hoy día, y continuó hasta Siria, Damasco, y de allá al resto de Asia. Es decir, que era una ruta internacional, ¿ok? Y casi todo el comercio entre los dos continentes pasó por acá, por esta ruta. Y por eso, o voy a decir que es una de las razones principales por qué tantos imperios durante la historia larga de Israel, por qué nos querían conquistar, por qué nos querían dominar a esta parte. ¿Ok? No es porque no hay nada acá en especial, no hay recursos naturales como metales o piedras preciosas, casi no hay bosques, 60% del país es desierto, un río, un lago, no hay muchos materiales acá, pero sí es la ubicación de Israel, eso lo hace tan importante. Está exactamente entre África y Asia. Si quieren pasar por tierra entre los dos continentes, tienen que pasar por Israel. Y por eso los imperios querían dominar esta zona, sabían que pueden dominar el comercio internacional y por supuesto ganar más plata por el impuesto que pusieron acá.